Так. Так. Начинаем. Окей. Список лидеров. Что такое? Хера. Достижать параметры. Игра. Так, запустим титры русские. Пройти обучение, что ли? Давайте обучение сначала пройдем, посмотрим, что такое. Обучение. Тут это есть обучение, блядь. Перед началом игры вы можете выбрать уровень научный и тяжелый. Настоящий запад, который заносит в полном прохождении истории издания. Так. Хоп, хоп, хоп. Так, получает возможность избежать витального чувства смерти. И только в ваших силах не дать вражеской пуле достичь своей цели. Закаленные стрелки также могут использовать эту способность, чтобы изменять ход событий, даже стоя одной ногой в могиле. Но не стоит забывать, что даже лучшему из лучших не может вывести постоянно. Чувство смерти не спасет вас от судьбы. Так. Если сейчас начинает... Скорострел, самый быстрое оружие Дикого Запада. Та-та-та-та. Рейнджер, мощный инструмент в руках, опытная стрелка. Обрезанный дробовик. Понятно, винтовка. Винтовка, дробовик, динамит. Ладно. Разберемся сейчас. Игра. Не то, блядь. Очень управление, движение, звук, титры. Блин, наконец вернулся обратно. Так, история, аркада, дуэли. Тут, кстати, можно между собой что ли стрелять, что ли? Давай история. Обычная, высокая. Давайте на обычкой поиграем, что там. Аркада, что интересно, что такое аркада там, блядь. Канхазас, 1991 год. Стой, малыш. Знакомый, сэр? Не думаю, я не был уже много лет. Сайленс Гривс. Сайленс Гривс? Охотник за головами? Сайлас, да, это было. Что делать у нас свое объединение? Мне нужно решить одно небольшое дельце. Так, сэр, для меня будет честь, если вы позволите купить вам пиво. Черт возьми, парень, для меня будет честь выпить его. Я молю, привет. Все друзья, дружбаны все. Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter?
That's what it says in Так this here сказано в dime этой novel. книжке. А, Don't believe everything you read in them dime novels, boy. парень. First man I hunted was Впервые я back взялся when за I was этот человек, riding with еще когда Billy the работал Kid. с Биллом You Кидом. knew Billy the Вы знали Kid? Билла Кида? Damn right. Да черт побери, этот Strongest son of a сукин bitch сын ни had черт не no боялся, не fear. отступая ни перед Wouldn't кем. back down for nobody. I heard he collected the Я 10 слышал, он собирал stars знаки off для any всех паршивых crooked знакомых, которые lawmen ставили who у него на crossed. пути. It was a war, Что настоящий boy. военный парень, война, в которой Lincoln все County Линкольн. War. And Billy promised his И Билли regulators понял, would что take the его life регулятор of отнимет every жизнь, и укажет bastard сукину who сына, helped который bushwhack поможет John трехлетному Tunstall. Джону Тансмину. Kid had a big chip on his shoulder and a hair Значит, trigger достаточно temper. воспыльчивым. Это Made him дело его dangerous дьявольски as hell. опасным. Угу. Загрузка одна. Так, однажды все спрыгнули, сейчас я сбрил. Я утверждал, что в молодости работал с Биллом Кидом. Хорошенько подумай перед тем, как выкладывать очки в навыки, сделал выбор, вы уже не сможете его изменить. Охереть. It was about 30 years ago. Вот он. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Yeah. I threw in with the kid because the man I had sworn Подожди, vengeance on запись was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want Ну, that в son принципе, of a bitch dead, графика такая let me tell you неплохая. what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly Блин, ну, I кстати, had this прикольно. funny feeling. Да как хорошо, хорошо. Стил виски. Oh, Steve. Нет, the Стив, other по-другому kind of странно. Так, вот эти прикольная такая графика, кстати. По этим годам еще. Знаешь, как будто... Не, слишком как будто мультяшная, блядь. Или мне кажется. Так. Так, а спринт, я не посмотрел. Кнопки управления, назначение клавиш, что тут? Правило, прошу всегда бежать включено. А, отключено, что? Ну все. Это он типа бежит, что ли, так, блядь? Нажмите щит, чтобы открыть задание. Ну. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Так, что-то я это... Ах ты, блядь, стреляет нормально так. Ёпта. Да, слишком мультяшно. Не вы зарабатываете опыт для врагов, по необходимым для значения для умения. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. А что, нельзя что сесть? На лошадку хочу сесть, блядь. Так, на лошадку как испытать? Хочу на лошадку сесть. Хочу на лошадке кататься. Шаг, контроль, присесть. Так, сюда прибегаю. Че? Здесь нету, что ли, ни хера? Выстрел, прицеливание. Передаток, рукопашка, А. Динамит, Пи. Концентрация. Использовать. А, нет, нельзя, значит, сесть. Нельзя, значит, сесть. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Hey, have one behind us. Stay on it. Cover fire. Иха, блядь! As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County.
Перезарядка с пистолетами, конечно. О! Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Send these some bitches running. You can run. Can't hide forever. I'm losing myself. Still, one of them reached the water tower. О, пробел. Вы можете утвердиться от пули только когда часть смерти полностью заряжена. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Shoot from up there. В, да? О, блин. В. А, типа увернуться, я понял. Да, понятно, блять, что. Теперь у вас есть одно очко, на выберите. Окей, что такое? Стрелок с отчаянием с двумя стволами. Ну, блин, это вообще, с ближнего боя точно нахер рейнджер меткий стрелок на больших расстояниях. Ой, лучше, я не знаю, мне с двумя пистолами более экшена, наверное, получится, больше экшена. Пих, стрелять. Так, что это такое? Лучше рейнджер, удивленная форма резьбы, стволе увеличит дальность стрельбы и пробивает способность, с которой оружие гораздо сложнее промахнуться. А это что такое? Стрельба из 2 метки, стрельба с каждой руки. Давайте вот этого. Чтобы был истинный ковбой. Ну все, да? Ну все, по идее, все. Так. Мне нужно. А то мне заебало. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Что-то я зря использовал, походу. О, другое дело. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. О, дело другое. Так, сейчас мы. Бля, классная игруха вообще, блядь. Только перезаряжать каждый пистолет, конечно, пиздец. Так. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Stop aiming, you idiot. Weren't much better behind Как в этом, блядь, в Соус-парке прям. Watch your flank. cut their numbers in half. But that just made the ones that were left. Надо было twice as просто bad. взорвать эти бочки, было и все. О, смотри, продырявили они мне, блядь, ёпта. Продырявили они, блядь, бочку, блядь. They made up for their lack of skill Смотрите, with a seeming стреляли из бочки. Ну хреново, не прям из дырки. Плохо. Не хера. Так, куда там мне это нахуй? Ага. Ах ты, блядь. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed это Dirty наш. Dave.
Я знал Дэйва, ну молодцы. And upstairs I found Billy and Charlie Baldrick. How about that? Huh? You like that? Что? Ну, как-то более, конечно, мультяшно, конечно. Меткий стрелок. Убийство с первым. Чертовски умен. Билл Кит. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Хватай Grab a ствол gun и and к get to окну. the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Как Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500. Dead or alive. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on I coming. think I got one. That's when Charlie got Чарли hit. ставил ухо. Catching Ah. us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Я понял, братан. Е. Еха. Еха. Так, где ты там, Пидик? Блядь. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was... Блядь. Ёбаный в рот. Так. It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouts. Get the horses and bring them round back. Доставим лошадей, по идее, He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Так, подождите меня. Go for it. Those poor sons of bitches are done for. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna cut you a new one. Блять, Ну, что-то как-то они вот это заметили. О, блядь, топорик. Making my way past a passel of fallen foes. Иха! Garrett hired a whole regiment of hired guns. Прикольно, Груха. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Сейчас, братан. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Вот это Pat выстрелил Garrett. вообще. I read that you went toe to Я toe думал, with что ты him, сразился с ним один-один, that сэр. С этим backstabbing полным блин. bastard with Слышь, that тебе tacked дедушка on шерифа. Типа дуэль. You challenged him to a showdown. Древно, да. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так, и что тут теперь надо? Картонная точка. Так, используйте мышь, чтобы последить за противником. Фокус, но сфокусировал.
И чё? Так, когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите 1, чтобы достать его с оружия, достать свое оружие. Придите с помощью, а затем стреляйте, используя это. Нас обоих захуячили. Высказать 63 за время реакции. Понятно. Блять. Окей, блядь. Давай, дуэль, бля. Реакция, типа, сильно нас фокусирует, чтобы понять его реакцию. Быстрее среагировать. Я понял тебя. Лично мы убили его в честном бою. Так написано без разницы. Книжки? Нет, парень, я это не видел. Так что давай начнем сначала. Теперь по-настоящему. Что на самом деле было. Смотрим. Так, давайте мне нахер. Двумя пистолетами мне больше нравится. Так вот. Давай, я порог и... Я получил пизды. Я слышал мой голос. Это не Билли. Давай, парень, это вот это начало. Продолжить. Мазафака. Что за разговор арестовал вас? Да! Как только я пришел в себя, ублюдок вырубил меня, заехал мне по банке. Шкиз. Ебал. Билли. The Kid. 501. И Кид сдался? Когда понял, что у него не остался шанс уйти живым. Вас прятали Линкольн? Совершенно верно. Приговорили к ответственности на пару с Кидом. Так, погнали. Важно понять, что я себя сбили только так, как найти того ублюдка, с которым гонялся. Тюрьма. Возьмем следующий сезон через 4 месяца после ареста Кривса. Ага. Так, давайте. Что у нас тут можно улучшить? Улучшить револьвер. Тут что? Носить больше патронов для револьвера, носить с собой еще больше патронов для револьвера, вы можете пересадить вместился патроны на 7 патронов. Тут что? Более долгие комбо, не уходите из своего убийственного безумия, так быстро ваш счетчик будет становиться активным на 50 дольше. Так. Оскали меткий стрелок. Приезжать свой револьвер и мгновенно около. Ага, ну вот это лучше. Я думаю, вот это лучше улучшить. Потом вот это лучше улучшить. Вот лучше вот это потом улучшить. Меткий стрелок. Спешка повышение скорости контакт. Будете вы быстрее молнии. Вы сможете двигаться и бегать на 60. О, потом вот это лучше и вот это лучше. А что-то на бегу. Вот кстати, тоже неплохая фигня. Ну, ладно. Ну, погнали. Mine, motherfucker. Тук-тук. Сейчас Билли сделал свой ход раньше, что до этого дошло. Охранника. Представь, что некая леди стрелял для него перед уборной. Но об этом газет не сказали. Билли помог сбежать и мне. Ключики. Спасибо. И мой первый задание был найти ствол. Шапочку я возьму. О, прикольно. Билли Кит. Билли. Ствол. Не было, я нашел великолепный дробаев. Это по гадцам бомба Альдора. Прям из металлики можно было музыку тут подобрать такую.
Так, что тут? Я видел в окне Билли, и он крикнул, чтобы я уходил по крышкам. Так я и сделал. Бежать по крышам. Так я и сделал. Как он говорит, так я и делал. О! Так. Сейчас мы, блядь, ребятушки. Понял. Хо-хо-хо, It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for it. Anybody see him? Так. Во, все, вижу. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. Блять, не перепрыгнул нихуя. Ладно. Блять, опять туда, не туда. Сука. Ладно. Ебать его нахуй. Вы что там, стреляете по мне? О! То есть пушки, блядь, стреляли, блядь. Так, куда тут? По крышам, а тут че? Так, может так, да, во, точно. Нихуя не понял. А сейчас-то что не так? Наверное, блин, надо. Подождите. Так. Подождите, наверное, так сначала. Во. Ёпты. Это, блядь, за которым... Что он сделал? Он нанес такую тяжелую мне и моей семье. Да что ты мне там падаешь вниз-то, а? Наверное, вниз уже надо спуститься. Кур. О, да. Погнали, блядь. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. I've got this. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. О, сейчас быстро перезаряжать будет. Тин-тин-тин-тин. Как я понял. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free.
Ах ты, блядь. Не привыкну. Got that son of a bitch. Сейчас. Отвлекся. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price Дробовик. on my head. Давайте этот. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play it. On yourselves. Don't let him get away. How the hell did he get away? Дин. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Let's do this. We can take him. Та-да-та-та. Блин, так вы застрелили бы уже нахуй. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't Я kill убивал Bob. Боба. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, Он, друзья, он не I don't think so, готовится, boy. да. Not with my shotgun. Только не с моим дробовиком. So we stood there in the middle of the Он street, заделался. eyeball Ваня. to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. ВВВ. Сердце, вы можете схватить оружие первым, но этот засоб будет отменен как бесчестно, и это не безответственно. Ну ладно. I killed him in a fair fight. Каждый видел, что у меня не было Everybody saw выбора. I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was. Баба. Не дал ему So where'd договорить. you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Ковбоев. За второй ковбой.
The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Так. Пуля для старика. Ковбой представляет собой огромную банду во главе со стариком Клентом. Кучером Билл и Джонни Ринго были одними из его самых смертных стрелков. Ну, тающие мужики перед началом боя стреляют по цыплятам рядом с противником. Да. Конечно, это золотишься через несколько месяцев после побега. Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Старика. I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Так. None. Я ни одного, и тут я думаю, не скрывается ли склад еще бы один-то? Это все, кто есть? Или я уже только замыкающий отряд? Я быстро получил свой отряд. Они атаковали. Блядь. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Were you attacked by Apaches? Апачи, что случилось с ковбоями? Did I say they Я were сказал, что это были Апачи. Я сказал, что это ковбой Клент напали на меня, словно Апачи. Ну, пипец. But I was holding my own against an overwhelming enemy force. Что, не дотягивается, что ли, нихера стрельба? See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was the cowboy. Ёб твою мать. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. I had a moving target. Так, повышение скорости концентрации. Вы будете быстрее молниеносно, вы сможете двигаться и бегать. Время быстрее. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, Знаете, удача была на моей стороне. Я нежно заметил выход из своего безнадежного положения. Ёпта, нихуя там стрельба началась, блядь. Как прикольно. Вообще патронов нихуя нету. Я бежал так, что это сам дьявол.
Ну окей, надо мой голос встретить пули, я совсем не собирался сдаваться и умирать. Разве было в последний раз? Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Мана упала с небес. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Избавиться от последних врагов, преграждающих путь к старику. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. О, с пулеметчиком. Здорный. Чертовски подлый, старый Клентон. I yelled out at the top of my lungs, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Хера он там херачит. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Так. Можно попробовать. Не, ни хера не плохая идея была. Бежать-то, во. Бам-бам-бам-бам-бам. Да. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me.
Ай-яй-яй-яй. Так, это нихуя не понял я. Хуя, блядь. В яблочко, блядь. Так, а можно обойти, наверное? Сейчас посмотрим. Наверное, обойти можно? Да, можно обойти, блядь. Ясно. Ах ты скотина, блядь. Получи, блядь. Да. Мимо? Как так мимо, блядь? Ну на тебе. Я уже, блядь, ёпта. Да. Most everyone Так, thought ладно. it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Why are you so afraid to face me, huh? Wait, goddamn book. I don't know how you lived this long. Так, ну по мне хуярит там. Да. Товарищ. What I ever do to you? Don't let that some bitch get away with that. Блядь, не зря я потратил. Bring it on. Damn contraption, damn the shit. Мимо. I don't know how you live this long. О, блядь. Сука. Пидор. Да, там, блядь, сейчас. А, еще на мне. Да будешь стрелять и чё, блядь? Стреляй уже, блядь. О-о. Блядь. О, есть контакт.
Есть. Apparently, one of the cowboys made it out of there Выбраться alive отсюда живым. and told Ike Я and сказал, Billy Айк Clanton that убили. it wasn't a Клэйтон. Mexican who took their father's life Вовсе that не day. мексиканцы. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Да. Сделал колеса пилки, на самом деле. Джонни Ринго. Работа с энергией что-то. Вот это. Это ваши очки. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earp's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Can't hide forever! So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Зря единственный патрон потратил на него. Так, надо. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. I got a bullet with your name on it, boy. А что у нас там вообще, а? А, ничего, понятно. Так, вот это мне не нравится. Я так и понял. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. I was beginning to wish I had one myself. Нет, не спускается, блядь, не получается. Блядь, ну ладно, похер. Так. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. You'll have to do everything. They say that Ringo was infernally fast. Как? Hardly saw anyone faster, boy. Теперь я понял как. Certainly not Wyatt Earp. Просто я был далеко. That man was all hat and no Дробовик. cap. Да нет. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys?
because Ike Clanton was dumber than a box of rocks Парень and a был тупой, как yellow-bellied пробка и goat. ужасно трусана. Приберитесь. Now, where was I? Taking Was, down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Wasn't easy as those boys had good cover. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. Hey. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. А, ты сучка. Нужно менять время, ага. Это пистолеты, да? Метки на больших расстояниях. Стрелка отчаянный герой с двумя стволами. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Обрез. Consider your picture painted. What Yeah, happened bratан. next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Ой-ой. Ой-ой. Так, что у нас тут? Так. И что у нас тут? Ворвались во двор лесопилки. А то я собрался уже плавать, блядь. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. О, опять алкаш. Хлопнет, зарядит и хлопнет. Курчавый Билл. Пам. Победить Курчавого Билла. Хорошо. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Блядь, еще со всех сторон. О, блядь.
Дорожку. Получи. Чуть не убили несколько раз, блядь. Вот видите. Не оставил мне другого, кроме как убить его. Но Ринга нигде не было. Знаю, что вы не убивали, потому что его нашли мертвым в другом месте. Убить до сих пор неизвестно. Да, это так. Мне понадобился смысл, чтобы наконец выделить эту задницу конец тут. Угу. Следующий. Кто станет у руля и схватит пулю? Джонни Ринго. Епта. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Да. Библиотекарка. Случил. Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Да, он самый. О, да, я помню его. Он был главарем этого банда громителей по названию «Невинные». Так правда, что вы дрались с этим 1 на 1? Именно так, сынок, действительно дрался. Ба. Великолепная одиночка. Убийство Джонни Ринга закрыл первую главу саги о местном союзе и положил начало ее кровавой карьере охотника за головами. Подъединяющее мастерство, оружие, работа. Далее. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Besides, George is up there on the rocks with that rifle. Who the hell is that? Don't let him get a shot off! Не туда им. Побежала не туда им. Так. Ай. Ай. Нет, нельзя. А бочку можно там передвинуть? Нет. Нет, только взорвать ее можно. О, я понял, что динамит не мой. Я решил, что будет вежливо вернуть его. Ах ты хитрожопый. О, возможно, встретить по динамиту в воздухе. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches.
Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Получайте. There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plumber. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed. Вроде никого там нет уже. Charlie Crow, the blacksmith. О-хо-хо. Так. Ой, ёпта. And Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. А что за пистолет такие, а? О, гравюр, типа мощный, да? А ну-ка, бля. Золотые пистолетики. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. Вот тут опасненько That будет son of a ходить. bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to break. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. Так. Теперь на бегу могу I заряжать. thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. Сначала мне надо все было обдумать. I had a few ideas Я у on меня how to пару get идей, into как that пронял эту mine. шахту, но я не знал, Once I как это made только my прямое decision, решение, I knew обратно there was пути no не будет. turning back. So my first thought was to Поэтому моя enter первая the мысль была nearest воспользоваться mine ближайшим portal. ходом, I saw an что я entrance. видел его разумно. Made sense. Да, It давай was the пойдем quickest как-то. way in, but that also made it more dangerous, Но это самое более as опасное. there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Так, что это такое, мне не нравится. Это что такое? Так, надо. Что там? Возьмем дробовичок. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. About out of bullets. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never бля, one to be ёбаный рот. easily bushwhacked. Мне только мне лишь бы пострелять бы дайте. Бля, что творите? I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder dynamite everywhere, the body has to know what he's shooting at. Надо четко стрелять. А, блин. Я думал, спасусь, нихуя не спасусь. Ну, блин, жалко.
Ай, блядь. Boy, I always loved the 4th of July. Да, блядь. Surprise! Так, ладно. Давайте соберемся. Ого, ты что расстреливаешь что-то? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Ёбаный турот. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Найс. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Тут непонятно ни хера, блядь. Так, ладно. Instead, I spotted a ladder. А, все заново way началось. into the mine from the opposite side. А. Короче, из прошлого в будущее. Это ни хера. То есть он... Да. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Он сам был опасный. Я жил рассказать про один путь, решил потом по другой. Так. Про один путь. Так, все, вроде больше ничего. Я где двигался на... О, бля, я думал, я опять упал, блядь. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Я считаю, что по лестнице надо было спуститься. Так, лифт. На лифт стрёмный какой-то. Не, пойду по лестнице пойду. Лучше по лестнице. I wanted to use the element of surprise. Не боюсь размяться. А, вот оно что. Я уже разведка, какая черт разница. А, затем. Короче, не зря, что я пошел на лифт, ну то есть по лестнице решил скарабкаться. Не зря. Так, я понял все. Так. И чё? И. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve it. Nevada City? Там, помню, стреляет. Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Так, что? А, заставочка. Законник. Бандит. Отступник. Генри Пламер. Вот это да. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take. I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! They're gonna need a dustpan to pick you up!
What you doing? You killed an innocent man. I can shoot you. That's this, you son of a bitch. Так вот такой мой Генри Пламер. Он и его команда были ненависть золота. О, е! И теперь я пацан стал охотником за головами. Раньше падения. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. John Wesley. Да, он там. Yeah, he killed his first man at 15. Человек, 15 лет. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Скай Брайт. Хотим игры. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was holding a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Скорострел, шестизарядник. Ну, пусть так будет. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and wait. Даже ничего не если это. Немного и позже расскажу вам об этом сукин сыном. Он этого тоже не правда ли, Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men, fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't no bird. God damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. Most of them were wanted as well.
I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. Stop that son of a bitch! Let the boys know we got another law dog. You ain't beating me, boy! I can cue your ass. I wondered if Bob was among them. Так. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. А тут что у нас? Вы меня ведет эта дорога, а? Вы отклоняетесь от истории. Ладно, ладно, идем. Даже не дают нормально обследовать территорию. Может, я хочу с другой стороны зайти в город. Мне нельзя? Before I could test my mettle against Мне Hardin, как пройти however, нервы ест. I would first need to dispatch his cadre of hired. Ой, ёпта. И в лоб, блядь. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley must have been a different story. That night was in fact his birthday celebration. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon.
suffice it to say, nobody there was happy to see me. Что это такое? Ай. Хорошо, на ранах концентрация просто, чтобы нести еще больше урона, все более повышенных хата будет носить 50% урона. Что это такого? Больше концентрация будет еще более сердечных, теперь будет все подойдет, заходить не будет. Чтобы что белями дополнительный урон для комбо. Так, где дробовик? Тут есть дробаш, блядь. Обрезанный. A certain hostility. Так, пистолетик возьмем лучше. Такие возьмем. Он помощнее будет. Скорострел мне. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Yeah. Первый раз убил 15 лет. Убил человека за храп. Еще срок просто за то, что дышали. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. О, я не успел. Нет, подожди, он не помнил меня тогда, я уверен в этом. Да ты что? Скорость надо. Так, подождите. Так, нет. А, все, понял. Блять. Весело. That man was faster than greased lightning, but being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy.
So he didn't die? Так он No, умер? I sent him to prison. Ревел за решетку. Years Он later, 2 лет after he спустя was уже после free, этого some соперник restless Avenger took Мстителя his убил life. его. Shot him in Че? the back in a saloon, just like this one. Anybody up for Течет another пиво, beer? Пен. Ben? Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. Здравствуй, Бен. I Помню, я remember представил once I этого was after отступника this Патчи, renegade Серого Волка. Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was главным also мотивом тоже his была месть. primary motivation. Танцы с отступниками. Таких как Джон Уэсли, Харди, надежды, что они смогут нести его след на Брайанта. Ищите прямо самолет, истинно они могут вам лучше узнать историю Дикого Запада. A bounty was put on Grey Wolf's head. Наверное, именно поэтому я прошел выследить его в горах. So high they tickled Я the знал, что, nether наверное, regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Давным-давно, как в Звездных войнах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre красиво. against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, Не в том, что as нет there's чем nothing для more нечего. traumatic than seeing those you love Кто-то любит, die умереть a чистой cruel участи and смерти. painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. They saw me before I saw them. И And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. ну ёпта, этот. Обстрелы идут. Так, где этот хер стреляет? Вообще, блядь. Слепую стрелял, можно сказать.
was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated those. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide. And I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Контролировать. Знакомый гостиница. %. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones.
so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto. That's when I вот saw там. him. Он вышел ко He мне без came to оружия, me без страха. unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow. I have no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. О, бля. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow. I have no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Так. Пропустишь дебилями, давай урон для комбо. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to Блядь, make him слегка, блядь, explain неправильно, the в meaning сторону. of all that mumbo-jumbo. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, Так. more than that, little lady.
Так, кто стреляет-то, блядь? Эти прям как индейцы сраные, блядь. Steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, Я верю вам, давайте. Come on, tell us how it Сейчас ended. все заканчивалось. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded? Наконец-то же сотни войны Апачей. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Понимаете, серого But it was волка. like that son of a bitch Он совсем disappeared растворился в into thin воздухе. air. Вау. Never did find him. And never did collect Это, my конечно, это не goddamn больше bounty. против возражения. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Далтон, Brothers. Братья Далтона. Those Daltons Эти were lawmen Далтона, once, before законные they all прокалывали. went bad, Дали robbing местами banks обычные and банки, trains когда clear посетили across the до... territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. И вот тот день Fighting on the side сражаясь of на стороне right. добра, I did my best, все sir. не, We all все не did. жалели. Па-па-па-па. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same Так, time. что ты не берешь-то? Two banks on the same что damn такое? street. Лучше это взять. Story was Bob Dalton's girl was always writing about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off.
Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Бродеры заплатили за свою потопись, но все это известно, что они получили по заслугам. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. You went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Упорство. Лерик с единоручкой. Концентрация. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Green? Son of a bitch! Just killed Red? This man cannot fail! You can't hide from me! Get him, boy! Brother, I'm gonna make you pay for that! Over there! That's Silas Green! What the hell? Bland! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name? Было Silas Грейси, когда наконец он был единственным, кто стоял на ногах. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Теперь ушел в свою историю, чуть не It свою was early историю. evening, not high noon. Короче, разность несколько историй, I блядь. was late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were Может dropping быть, like flies. мерли как мухи.
Лидер-любовник. Лох. Лидер-любовник лох. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. You can't get me. You gonna need a cannon. Waste your bullets. Go ahead. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose it. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, as those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. The Dalton boys knew I would never give up. Так. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The 3rd brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Ох, скотины, бля, чуть не убили меня. It was him, the youngest. Младший из братьев начал держать свою позицию лишь со мной. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Они пули непробиваемы, что ли? Но именно бежал после ограбления против Дисней из Далтона. Более 23 раза. Кто потом наделал? Дырок. Сейчас только дырок. Потому что кто понаделал только дырок. Но я должен признать, у парня была железная воля. Да. Скорострел, блядь. Ладно. Завтра продолжу стримить эту игру. Так игра прикольная, конечно. Завтра продолжим стрим этой игры. Сейчас на этом миссии выйдем. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this.
And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Добре, на городе. Так. Самородки истины. Что это такое? Где было, помните, как... Где-то важно. Нифига себе, типа, на самом деле серый волк. Это, не знаю, великий лидер времени такой. Штата Джордж Круг. Пожалуйста, нифига себе. Офигеть. То есть это реальные фотографии, то есть людей, которые реально на Диком Западе были. И история их не. Герой коренных американцев. Герой коренных американцев. Пятнистый лосик также есть как большая нога. Так, был вождем молокастого племени Джека народа, сил которого храбро с белыми захватчиками. Он погиб, как и многие его братья, 23 года 1990 года. Вот так, как знаете, битва известна сегодня как бойня на ручье Вундени. Может, Кочес из папа Черекуа, известный среди своего народа как Адатличий. Вел долгую кампанию против армии Соединенных Штатов, много раз избегал поимки и продолжал совершать набеги на поселение белых до 1992 года. В результате переговоров с генералом Оливером О'Ховард закончились по своему совету своего единственного белого друга Том Джефферсон отправился. Он умер своей смертью в 1904 году. Еще потом, как говорится, сейчас проживает в резервации Маскель Апачи, Нью-Мексико. Затем Кочи стали Юахля более известный как Джеронимо. Он держал народ побед над потерей долгих лет борьбы в 2007 году мексиканские и троих детей. Он поклялся мстить и как военный предводитель постоянно совершал набеги на мексиканские правительства, а позже в Аризоне, Нью-Мексико и западом. Он сдался в США, остался. Никто он так не мог. Земли Джеронимо умер в мании. Племянник, что жалеет о своем решении сдаться, сказал: я должен был драться, пока не остался бы последний из выживших. Сидящий бык или таяка. Это, короче, всех этих героев коренных американцев. Женя Бел. Во время попытки. Не это он выглядит. Ну так вот. Так. Че еще тут? Так, ладно. Значит, да, заглядите контроль тайминг, продолжаем достижения. Ладно, на сегодня все. Да, хочу выйти. Дальнейшее потом продолжу игру. А что это такое тут? Интересно. А, во, воспоминания. А что это такое?